Hi children, welcome to EDUHUNT classes where you can excel your academics. In this video, we are going to learn regarding the differences between true solutions and colloidal solutions, okay, and as well as what are colloidal solutions and suspension differences, okay. So we are going to learn two types of differences today. One is about true solutions and colloidal solutions, and one more slide we have that is all about colloidal solutions and suspensions, okay. Namely, we have three solutions, right? The three types of solutions are true solutions, colloidal solutions and suspensions, right? So in these three we are going to differentiate first into two, true solutions and colloidal solutions, difference between them, okay, and the next one is difference between colloidal solutions and suspensions, okay. So here we go with the reference point number 1, that is, here we have the reference with the point number 1, okay. Yes, so the true solutions are here and the colloidal solutions are here, okay. Now first is all about the particle size, okay. What are the particles present in that particular solutions and what are the sizes do they have, okay. First one, true solutions. As we know, true solutions are homogeneous solutions ante easy ga soluble ayipoyina solutions, and in that సాల్వెంట్ తీసుకుంటాం, కొంచెం సొల్యూట్ తీసుకుంటాం, సొల్యూట్ వేయగానే సాల్వెంట్లో సొల్యూట్ అనేది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, కరిగిపోతుంది. సో ఇట్ లీవ్స్ అ క్లియర్ కట్ సొల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాల్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ షుగర్ సొల్యూషన్. సో ఎలా అవుతాయి అవి క్లియర్గా ఉంటాయి కదా. సో వాటికి పార్టికల్ సైజ్ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ద పార్టికల్ సైజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10⁻⁷ సెంటీమీటర్స్. రిమెంబర్ ద పాయింట్. ఎంత ద పార్టికల్ సైజ్ ఉంటాయి కదా, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. So it is having 10⁻⁷ centimeters. అంటే ఎలా చేయొచ్చు దీన్ని? 10⁻⁷ means 0.000007. So that is the what representation in the 10⁻⁷ centimeters. Okay children. So we have the particle size less than that of 10⁻⁷ centimeters. Okay, that is all about true solutions. Okay, and next coming with that of colloidal solutions. Okay, examples of colloidal solutions: milk undi, okay, inka shaving cream, inka. So we have many examples. In the previous videos we watched regarding tables also, no? Yes. So in that case, what is a particle size between them? We know. We also discussed regarding the colloidal solutions, the definitions and also the points, properties, right? So in that we noted a point called as it is having the particle size 10⁻⁷ centimeters to 10⁻⁵ centimeters. The range is between them, it seems, okay. So we have like that. What are those? Called as colloidal solutions. So what are colloidal solutions, children? అంటే అవి ఈజీగా సాల్యుబుల్ అయిపోవు, ఓకే. అలాగని బాటమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్లో అవి సెటిల్ డౌన్ అవ్వవు, ఓకే. సో మధ్యలో అలాగా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి, ఓకే, విత్ సమ్ zigzag random motions called as Brownian motions. Very good. So that is all about colloidal solutions. Clear? So this is all about the first difference between them. What is that? Particle size. Okay. Now second point is all about the particles are not visible. As we know, when we pass a flashlight, a beam of light or source, what happens? True solution loki etuvanti light kuda adi the path is not visible kada. So that is the point. The particles are not visible under powerful మైక్రోస్కోప్. సో మైక్రోస్కోప్లో చూసినా సరే పార్టికల్ సైజ్ అనేవి చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కదా, 10⁻⁷ సెంటీమీటర్స్ కదా. సో అండర్ పవర్ఫుల్ మైక్రోస్కోప్ ఆల్సో ద పార్టికల్స్ ఆర్ నాట్ క్లియర్లీ విజిబుల్, అంటే కనిపించవు, ఓకే. విజిబుల్ అంటే మన కంటికి సరిగ్గా కనిపించవు, ఓకే. కమింగ్ టు కొలోయిడల్ సొల్యూషన్స్, ద పార్టికల్స్ ఆర్ విజిబుల్ అండర్ మైక్రోస్కోప్, ఓకే. సో మనము ఈ యొక్క పార్టికల్ సైజ్ బేస్ చేసుకొని ఈ యొక్క ట్రూ సొల్యూషన్స్కి మైక్రోస్కోప్లో పవర్ మైక్రోస్కోప్ చూడలేము, ఇక్కడ విజిబుల్ అండర్ మైక్రోస్కోప్, ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ బిట్ లార్జర్ సైజ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద పాయింట్ నెంబర్ 3, దట్ ఈస్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ ట్రూ సొల్యూషన్స్ క్యాన్ బీ రికవర్డ్ బై ఎవాపరేషన్ అండ్ క్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్. ఆ పార్టికల్స్ అనేవి మళ్ళీ తిరిగి, అంటే సాల్ట్ వాటర్ కలిసింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సపరేట్ ద సాల్ట్ అంటే సోడియం క్లోరైడ్ ఫ్రమ్ వాటర్, అంటే వాట్ విల్ డూ? We'll just do the process called as evaporation, right? Physical process of evaporation. So that is what we have happily separate the
particles. Recovered అంటే ఏంటి, మళ్ళీ తిరిగి ఒరిజినల్గా రావడం. ఓకే, బై ఎవాపరేషన్ అండ్ క్రిస్టలైజేషన్ ప్రాసెస్. దిస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రూ సొల్యూషన్స్, రికవర్ అవ్వగలవు. ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ ద colloidal solutions children? The particles of a colloidal solution cannot be recovered. What is this? Cannot be recovered by evaporation and crystallization. ikkada can be recovered, ikkada cannot be recovered. So this is the difference number, point number 3. So next we have other 2 points. Point number 4, that is the particles of a true solution does not scatter light. We know this, no? When we pass a beam of light, it will not scatter, it will not show any path also. So does not scatter light. Light అనేది స్కాటర్ చేయకుండా అసలు ఏమీ కనిపించదు కూడా కదా, పార్టికల్స్ ఆఫ్ ట్రూ సొల్యూషన్, బికాస్ వై దిస్ టూ స్మాల్ టైనీ కదా. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ద colloidal solutions children? These solutions, the particles of a colloidal solutions, it shows the light and it will show the way, అంటే స్కాటర్ చేస్తాయి అన్నమాట లైట్ని. ఓకే, it will scatter light, scatter light. Okay, next we have here point number 5, fifth point, that is true solutions are clear and transparent. As we know, ఒక్కసారి సొల్యూట్ వాటర్లో కలిసిపోయిన తర్వాత సొల్యూట్ పార్టికల్స్ డిజాల్వ్ అయిపోతాయి కదా, అప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, క్లియర్ కట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి. we can see what is the other side of the glass. Okay, for example, if you take glass of water and mix some salt, okay, after stirring కలిపాక ఏమవుతుంది, సాల్ట్ మొత్తం కరిగిపోయాక ఇలా పెట్టుకొని చూస్తే మనకి సొల్యూషన్ మొత్తం క్లియర్ కట్గా ఉంటుంది. ఓకే, అటువైపు ఏమేముందో కూడా మనకి కనిపిస్తుంది, బికాస్ దట్ ఈస్ దాట్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, దెన్ వాట్ అబౌట్ ట్రాన్స్లూసెంట్? colloidal solutions are ట్రాన్స్లూసెంట్ అంటే ఏంటి, కొంచెం అంటే ఇట్ విల్ స్కాటర్ లైట్ కదా, లైట్ కొంచెం పాస్ అవుతుంది, బట్ అంత క్లియర్గా మనకి అదర్ సైడ్ ఉన్న మీడియం సరిగ్గా కనిపించదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దట్ ప్రాపర్ పార్టికల్ సైజ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ 10⁻⁷, 10⁻⁵ కదా. సో మిడిల్లో ఉన్న పార్టికల్స్ మధ్యలో తేలుతాయి కాబట్టి మనకి అదర్ సైడ్ ఉన్న మీడియమ్స్ కరెక్ట్గా మనకి కనిపించదు ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ట్రాన్స్లూసెంట్. దిస్ ఈస్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ ది ఇమేజ్ వన్స్ అగైన్ చిల్డ్రన్. ది ట్రూ సొల్యూషన్స్ ఆర్ వెరీ క్లియర్ కట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద పార్టికల్స్ సి క్లోజ్గా ప్యాక్ అయి ఉన్నాయి కదా, సో క్లియర్గా ఉంటుంది సొల్యూషన్ కూడా మనకి. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, salt solution, sugar solution. Very good. I'll write here on top of that. Should I example? Okay, here we have example, salt or sugar solution. అంటే వాటర్లో సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ కలిపితే ఇలా ఉంటుంది మనకి ట్రూ సొల్యూషన్గా, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ హోమోజీనియస్ సొల్యూషన్, ఈజీగా డిజాల్వ్ అయిపోతున్నాయి పార్టికల్స్. ఓకే, సాలిడ్ పార్టికల్స్. కమింగ్ విత్ colloidal particles. colloidal solutions ఎలా ఉన్నాయి, కొంచెం కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది, ఇక్కడ కొంచెం సో పార్టికల్స్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ ద, అంటే ఫ్లోటింగ్ అంటే పైన కాదు, మొత్తం ఆ లిక్విడ్ మొత్తం ఒక సబ్స్టెన్స్ మొత్తం ఏమవుతున్నాయి మధ్యలో జిగ్జాగ్ మూమెంట్, బ్రౌనియన్ మోషన్స్లో మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద colloidal solutions and it can scatter light, right? So we have the particle size 10⁻⁷ to 10⁻⁵ centimeters, and example for this is milk. Okay, and we have the other one, that is suspension. Suspension solutions ఎలా ఉంటాయి, it is also having nearly with that of colloidal కాకుండా కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ, like you know particles అనే బిగ్గర్ సైజ్లో ఉంటాయి. and we have the particle size, it is less than 10⁻⁴ centimeters, అంటే కొంచెం పెద్ద సైజ్లో ఉంటాయి. see, these are very small, ఇవి కొంచెం మీడియం, ఇవి కొంచెం లార్జ్ ఉన్నాయి కదా సైజెస్. సో by these we can just say the colloidal solution particles are having exactly 10⁻⁷ to 10⁻⁵ centimeters, whereas true solutions are greater than that, suspensions are lesser. అంటే -4 అంటే ఏంటి, 0.0004 అంటే లైట్ బిగ్గర్ కదా. ఇదేంటి 10⁻⁵, దిస్ ఇస్ 10⁻⁴. సో 10⁻- నెంబర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ పార్టికల్ సైజ్, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ స్కేల్ -2 పాజిటివ్ వస్తుంది కదా, సో 10⁻⁴ ఇస్ హ్యావింగ్ బిగ్గర్ సైజ్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ సస్పెన్షన్స్, అండ్ సస్పెన్షన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం రాయొచ్చు మనం, వీ కెన్ రైట్
milk of magnesia, we can write even mud. We can write mud. Okay, alan mud. Fine. So these are the types of solutions, namely true solutions, colloidal solutions and suspensions. Okay. So if we just go through once again the particular differences we have here. What do we have? Particle size అనేది less than 10 power minus 5. Okay, ఇక్కడ between 10 power minus 7 to 10 power minus 5. Here the particles are not visible under powerful microscope. What about this? The particles are visible under microscope. Clear? Now here the particles of a true solution cannot be recovered by evaporation or can be recovered by evaporation or crystallization. What about this, children? The particles of colloidal solutions cannot be recovered by evaporation and crystallization. Okay, this is the three differences, and one more we have 4 and 5. Here the particles of a true solution does not scatter light. Okay, what about colloidal solutions? It will scatter light. Very good. Here true solutions are clear and transparent, colloidal solutions are translucent. This is all about the difference between true solution and colloidal solutions. Okay, between these two. And now we learn regarding these two, colloidal solutions and suspensions. Children, one more point to be noted. We know true solutions belongs to homogeneous solution. What is this? Homogeneous solution or homogeneous mixture. Okay, whereas these two, colloidal and suspension, they belongs to heterogeneous. What they belongs to, children? They belongs to heterogeneous mixture. Okay, because why? Because in the true solutions we can see there is no separate boundaries between them because the particles are clearly mixed together. But colloidal loni, suspension loni particles are bit visible, slightly visible kada, particles are kuch peddaga untai, visible. So in that case we can just say we have the clear visible boundaries between the solvent and solute, and this belongs to heterogeneous mixture. Homo ante same, hetero ante different. Okay, so ikkada same solution anta same untudi, but ikkada same undakunda we have different particles. Okay, solid particles different untai, అంటే కంప్లీట్గా డిజాల్వ్ అవ్వవు కదా అందుకు. ఓకే, we call it as heterogeneous mixture, right? Okay, next we have difference between colloidal and suspensions. The points we can see is note it out. Okay, yes, we have here difference between colloidal solutions and suspensions. Here we have the differences. Okay, one by one let's see. Now first one, the size of particles, as we know, it is between more than 10 power minus 7 to 10 power minus 5. What is this about this? Of solid particles are 10 power minus 5, sometimes 10 power minus 4 also. Okay, it look in the thing we have the particles of colloidal are between 10 power minus 7 to 10 power minus 5. Okay, in this suspensions we have more than that, in the sense 10 power minus 5, 10 power minus 4, 10 power minus 2, like that belongs to the particular substance. Okay, and we have next one. What is that? The particles of solute do not settle down. What happens? The particles of solute do not settle down when a colloidal solution is allowed to stand. I told you, it will not settle down, it will not dissolve completely, it will just present in the solution wherever it wanted. Okay, zigzag motion lo untayi kada, so particles అనేవి ఏమవు, do not settle down. Okay, what about this suspension, children? The particles of suspension settle down with the suspension is allowed to stand. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సస్పెన్షన్కి మనం మడ్ వాటర్ తీసుకున్నాం కదా. మడ్ ఎలా ఉంటుంది? బురద వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వాటర్ పైకి తేలుతుంది, మడ్ ఐస్గా బురద అంతా కిందకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ ద వెయిట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ద పార్టికల్స్ ఆర్ సెటిలింగ్ డౌన్. ఓకే, వీ కెన్ జస్ట్ సే ద పార్టికల్ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ సెటిల్ డౌన్. ఇక్కడ కొలడల్లోని సెటిల్ అవ్వవు. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద పార్టికల్స్ ఆఫ్ సాలిడ్ కెనాట్ బి ఫిల్టర్డ్ అవుట్. ఫిల్టర్ చేయలేం, బికాజ్ వై? పార్టికల్స్ అనేవి ఓవరాల్గా త్రూ సబ్స్టెన్స్ ఒకేలా ఉంటాయి, అండ్ పార్టికల్స్ కూడా కొంచెం
చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఫిల్టరేట్ కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మిల్క్, రైట్? సో వీ కెనాట్ బి ఫిల్టర్డ్ అవుట్. ఏంటి? సొల్యూట్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి సస్పెన్షన్స్లోని? ద పార్టికల్స్ సస్పెన్షన్స్ ఈజీలీ బి ఫిల్టర్డ్ అవుట్, సో ఈజీగా ఫిల్టర్ అయిపోతున్నాయి ఎక్కడ? సస్పెన్షన్స్లో. బికాజ్ వై? సస్పెన్షన్స్కి పార్టికల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈజీగా ఫిల్టరేట్ అయిపోతుంది. సొల్యూట్ సాల్వెంట్ ఈజీగా సపరేట్ అయిపోతుంది. అంటే ఫిల్టరేట్ పైన రెసిడ్యూ పైన ఏముంటుంది? వీ హ్యావ్ ద లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ సొలిడ్ పార్టికల్స్. ఫిల్టరేట్ కిందకి వాటర్కే అయిపోతుంది. ఓకే, బట్ వాట్ ఎవర్ హియర్ కొలైడల్లో it cannot be filtered out. Why? Because the particle size is bit smaller, okay, compared to suspensions. Very good. Suspensions ఎలా ఉంటాయి? కొంచెం పెద్ద పార్టికల్ సైజ్ ఉంటాయి. సో ఈజీగా ఫిల్టరేట్ అవ్వలేవు. అంటే దాన్ని ఏమంటారు? డిజాల్వ్, అంటే దాని లోపలికి ఫిల్టరేట్ వెళ్ళిపోకుండా అడ్డుతుంది కదా ఫిల్టరేట్. స్ట్రెయిన్ చేస్తాం కదా. వాట్ అబౌట్ దిస్? ఈజీగా వెళ్ళిపోతాయి, ఆ గ్యాప్స్లో వెళ్ళిపోతాయి. సో దిస్ ఆల్ అబౌట్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 3 between colloidal solutions and suspensions. Okay, here is all about the differences between them, children. So hope you understood the difference between true solutions and colloidal solutions, as well as colloidal solutions and suspension solutions. Okay, so remember the particle size, okay, and about the nature, examples, and also the main properties between them. Okay, and how they're going to separate, how they're going to differentiate between them. Okay, so you'll have all this in the bit section. Okay, mainly the particle size important. Okay, fine. This is all about the particular video, children. Hope you enjoyed, and thank you. See you next video.